The deteriorating condition of national highways in Tripura has triggered protests from various political parties. Even leaders from the ruling camp have recently expressed concern over the issue. Joining the protest, CPIM's Mohanpur Subdivisional Committee organized a mass demonstration at Subal Singh area on Thursday, despite adverse weather conditions. Former Minister and former MLA Pranab Debarma, along with other leaders, addressed the gathering. Speaking at the program, CPI West District Secretary Ratan Das alleged that poor quality of work, contractor negligence and corruption were responsible for the present condition of the highways. He also held both the central and state governments accountable for the delay in completing the projects. Ratan Das further criticized the role of the Pramata and urged all political parties, including BJP leaders concerned about public welfare, to raise their voice against the ongoing public inconvenience. He appealed to public to unite and demand the early completion of the national highway projects. ভূমিকা খারাপ আমি তো মাথাকে অভিযুক্ত করলাম, তারা তো প্রতিবাদ করে না। প্রতিবাদের রাস্তায় নামুন। অন্যান্য যে দলগুলো এই সরকারকে সাপোর্ট করছে, এক দুটো দল, তাদের প্রতিবাদ করা উচিত। ইভেন বিজেপির মধ্যে যারা সুস্থ মানসিকতা সম্পন্ন নাগরিক, যারা বুঝেন যেটা জনদুর্ভোগ হচ্ছে, প্রতিবাদ করা দরকার। ইভেন বিজেপির মধ্যে যারা আছেন, কথা বলছেন না, তাদেরকে আমরা বলছি আপনারা প্রতিবাদ জানান। সমস্ত অংশের সব দল মত নির্বিশেষে জনগণকে আমরা আহ্বান জানাই, এই সরকারের এই অন্যায় দুর্নীতিমূলক কাজ, NHIDCL এর এই নিষ্ক্রিয়তা, তার বিরুদ্ধে আপনারা পথে নামুন। সর্বক্ষেত্রে এরা ব্যর্থ। It may be recalled that the Pradesh Congress had earlier protested over the poor condition of the national highways. With Thursday's demonstration, the CPIM has also joined the agitation over the issue. Bureau Report, Fact Finder.